become bija. ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, then we said ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀਵ ਲੈ ਫਿਰ. Let's kind of quickly summarize because we have a couple of new additions in the class here. So just to summarize, I'm going to put those slides up. Gave ko tan, hove ko setan. We break it down here into the individual words. Ko, koi insan. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, lots of them. ਤਾਣ, the power of God, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ. I'm going to put everything in English and Punjabi at the same time. ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, the power of God, we cannot estimate it. We cannot completely describe it. ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ? We can't. ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ. He only knows, he alone himself knows what he's capable of. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, what his capabilities are, what he can do. Just watch my words. I never said what he can't do. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? I don't think so. Okay? So he's the all-powerful, mighty Lord. Okay? So ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ. Like we're saying he's very powerful, but we don't know how powerful he is, what his capabilities are. Okay, so we're going to move on to the next one here, so we kind of catch up to exactly what we did last time here. Gave ko daat jane nishan. Daat, and I pointed out last time here, this is the one, the parts in the green that's worth your attention. ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ. ਦਾਤਾਂ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ. It's a feminine word, it's a female word. That's why it's ਦਾਤ. ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ gifts ਨੇ. Okay? Can anybody name any one of those gifts? Any? Your life. Did he just give you that gift once? ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਪਾਣ. ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ. So that means he continuously keeps on giving. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ. We get tired. And how do we get tired? Anybody? Do you get tired asking your mom and dad for more and more and more and more? If you ask mom, okay, mummy ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ $10 ਦੇ ਦਿਓ. ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ. ਮਮ ਮੈਨੂੰ $10 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮਮ ਨੇ $10 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ yeah, I got $10, maybe I try for 20 next time, right? ਹੁਣ 20 try ਕਰ ਲਓ. You got 20. What's next? Probably get, yeah, 30. Well, you're going multiples, right? I'll probably shoot for 100, right? Negotiate down to 50. But you see, we never get tired. But somehow, Guruji is telling us we get tired. Denda de lende takapaan. Juga jiganta kai kan. Kai viganne. We're going to come to that point here. I'm going to leave this one here, a little teaser in your mind here for the time being. But once we come to it, I want you to think about this one. Okay? Nishan. What happens when you're a good student of, let's say, I don't know how many of you go to temple. I think they got a uniform.
or Aurora has uniforms. Some of those schools have uniforms. Headway's got a uniform. But that tells you belong to a certain entity. Nishan, stamp lagi ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ. Well, that's exactly what happens. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ we look at his gifts that he gives to us and we consider those ones as a stamp of approval that he's given to us. ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। We talked about it last time. ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ। Then we start to love his gifts, what he gives to us. And one of those gifts is a continuous gift. ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। He makes sure you're going to get the next breath. That's why he keeps you alive. Do you make an effort to breathe? Do you make an effort to make your heart beat? Do you make an effort to blink your eyes? Just think about those little things. ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, you wouldn't be able to do anything. If you have to think about breathing, would you be able to sleep? Absolutely no way. If you have to think about blinking eyes, those three things. Most of you're told to do your homework on a daily basis, you forget. Right? And just think about here, the things that's so important, you can't live without it even for a second. And who makes it happen? Paramatma. And this is a very quick review because we want to get on to the next part of it. And then what happens? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ successful ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, and we got everything that we wished for, some of us temporarily remembering, and then we say, Paramatma ne badi bakshish ki. Remembering that it is his blessing. But what happens eventually? ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, we start to love his presence, his gifts, and slowly we start to forget him. I'm sure some of you celebrate your birthdays. Can you tell me who brought what present on your birthday last year? So, you can't. But you remembered on the day they were brought over, right? Because you sat down, you were excited, you opened every single present, you opened every single card, and you said, thank you. Are you calling your friends every day and you're saying, thank you very much? Are you? We're not. Do you remember what they brought? Maybe. Unless somebody brought you an Xbox 360 or something like this, right? Or a music CD that you wanted, or an iPod or iPad. Can you remember the words that were written on that card? No. That's exactly what happens with us. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Not everybody does this one here. They'll come to the Gurdwara, they will sit down and say, Sache Pasha Shukr hai. Thank you, Lord, for giving me that present. But then we start to forget. And that's how we get into trouble. ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। When we start to forget him, all those pleasures, all those presents, all those good things that happen to us, now they're starting to lead you on the wrong path. Because now you love those presents, you're starting to use them, and since you've forgotten the Lord that gave it to you, you eventually start to misuse it. Prime example. ਦਾਤੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, gave you the tongue to talk. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ. What happened when you forgot him? Now you come down to swears.
okay? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, you start to